ఇంత చిక్కడగా ఉంది పవర్ లేదా? మరి నువ్వు పవర్ నీ పక్కనే ఉంది. A bona fide actor, a household name who's known for his charm, his versatility, and dedication towards his craft. He is the hero who's managed to capture the nation's heart. Ladies and gentlemen, join me in conversation with the dashing, the debonair, the one and the only, Vijay Deverakonda. Hi Vijay Garu, welcome. Thank you so much for being here with us. Thank you so much for coming again and doing this. I'm super thrilled. We have our global fans and movie lovers who are watching us live. Can we just wave and tell them a big hi? Hello everyone, I'm finally doing this. It's been, I don't know how long since I've come on social media and I've always avoided this, but finally, and this is exactly how I imagine doing it. So I'm really happy that, that we're doing it in this way. Can they all see what I'm seeing? Oh, they're only seeing ఇది కనిపిస్తుందేమో కదా వాళ్ళకి? Okay. Yeah, absolutely. Now they can see you as cool as ఒకసారి ever. నాకు కనిపించేది కూడా వాళ్ళకి కనిపిస్తే బాగుంటది. అనురాగ్ ఇక్కడ వచ్చి వీడియో తీసి పెట్టొచ్చా వాళ్ళకి స్టోరీ? నేను తీసి నీకు పంపానా? నేను తీసి పంపిస్తా. ఏసేయి. Fantastic. I think that will be a treat to all of them watching us live. In fact, we have thousands and thousands of people from across the globe watching us live. So I'm going to just show them what I'm seeing. These many people are here absolutely. for a live. And me too. Airdrop చేస్తున్నా. Yeah. So, hi everyone. Lots of love to everyone live. And can't wait to answer all your questions, talk to you, and we'll take questions from across. Absolutely, across the globe. In fact, I mean, you of course have fans across the globe. But before we get to taking our questions and taking the questions from our fans, very important moment that we are celebrating. 2 days to go for my 3 movie makers. Kushi, how excited are we? Entundi excitement level cheppandi. Excitement, నేను చాలా అసలు బ్రెయిన్ ఫ్రీజ్లు ఉంది. ఏమవుతుందో క్లియర్గా అర్థమవుతలేదు, అట్లా వెళ్తున్నా. ఇట్స్ లైక్ ఐమ్ ఇన్ మోషన్, బట్ డెఫినెట్లీ యూ ఫీల్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ స్టమక్. రిలీజ్ వచ్చినప్పుడు అది నర్వ్స్, ఎక్సైట్మెంట్, యా అదేంటో ఉంటుంది. యూ జస్ట్ లైక్ హోప్ దట్ you pass through and you've done well, and more than anything want people to choose వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేయాలని. Kachitanga, I think over the last couple of days you've been extremely busy spreading Kushi, and now we're just waiting for it to hit the silver screens and become a mega hit for you. All the very best. Yeah, I hope it will happen in tomorrow night. US premieres. Wow. I think just a couple of hours to go. Yeah. So I think we are down to like counting in hours. So రేపు రాత్రి US లో premieres పడిపోతాయి. మనం లేచే వరకు ఇంకా so many thousands of people would have watched it. Absolutely. Already. So excited. And I heard ఇండియాలో కూడా కొన్ని ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ చేస్తున్నారు. Fan shows, yeah. Yeah, so it'll be nice. I just hope, I have a strong feeling that they'll all come out with big smiles, and there will be lots of happiness on the first morning. That's the motto of Kushi, spreading Kushi, and that's exactly what the movie is going to do. Well, on that note, my 3 movie makers have set a record with having a pan-India press meet for the trailer launch. August 9th, when we had the press meet for the trailer launch, I think it turned out to be a tremendous success, and what a turnout. And we've managed to answer all the media and the press questions, and now the fans have sent us their questions. Our movie lovers have sent their questions. In fact, me okka post, I think last night you put a post across all your social media
handles. Okay, please send in your questions, and the questions have been pouring in. So we've selected a few, and we'd like to know your honest answer. Yeah. Ippudu questions mundu, I have to definitely ask you on behalf of all the fans and movie lovers watching us live. You have to take an oath to give us the truth and the truth alone. Always. You don't need an oath. You'll only get the truth. Fabulous. So Sometimes I'll avoid the question if I don't. so there's no pass button. If there's no pass, we'll have to take all the questions. Rather than lying, I'll just avoid the question. But if I give you an answer, it'll be in complete honesty always. Fantastic. Well, without further ado, let's take a look at the questions from Facebook Let's users. So I'm also equally excited for the release, for the questions. So let's take a look at the first question. Madhurima is very curious to know about your favorite dish. What is your all-time favorite dish? Nice. We start easy. Koncham easy questions to start చేస్తున్నాం. Madhurima, నా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ is a bunch of things. నాకు పర్సనలీ నాకు బిర్యానీ, బీయింగ్ అ హైదరాబాదీ, నాకు బిర్యానీ చాలా ఇష్టం. It sounds like the most cliched answer, but there is just something biryani is an about emotion. biryani. I love dosa. Uh-huh. Dosa and peanut chutney is an all-time favorite. And I love burgers. Oh, we've heard that about you. Yeah. You And I sneak love in a burger cheesecake. every day. I love Cheesecake as well? Mm. Oh, I just had what do you one whole do to slice keep yourself yesterday. so fit after all the list that you've given us? I work out like a maniac. Yeah. Fantastic. Well, Madhurima, I hope you got your answers, and I'm sure you also enjoy biryani just like us. Let's move on to our next question from our Facebook family. Rohit Reddy wants to know what excites you more after movies and acting. Apart from movies and acting, what else excites you? Nenu, Rohit, I'm like very keen and excited to direct someday. I think that's something that when I think of it, it really excites me. Oh. So sometime in the future, like every now and then, I feel like acting nunchi koncham break Break తీసుకొని I want to direct అనే స్పేస్ ఉంటుంది కానీ then you hear these scripts that are amazing and you can't not be an actor. Also, you're young right now and your body can take lots of load right now, so it's better physically for me to do more acting right now while I'm young. So, but direction is something that really excites me. I love architecture. Oh. So, not that I know anything about it, but someday hope to buy a farm and build, like, grow the farm and build like a nice cottage there and with a stream and stuff. So I have dreams of building stuff. I really like. Oh, I'm actually painting a picture while you say all these things. my interiors anni nene chesta. Oh, no? I only sit and pick everything and do it. So anyone who's come home, they know what space it is in. So I'm interested by these things. Yeah. Oh, fantastic. But definitely we will see him as a director very soon, Rohit. And I hope that answers your question. Moving on to our next question. Anupama, what's your favorite time pass? When you're free apart from watching your movies, what do you do? I like traveling. Traveling is fun. And I like sport. I Okay. used to play a lot of Any particular volleyball, sport? lot of Volleyball. volleyball and cricket. Chala adetonni. We play a lot of board games these days because my friends have become lazy. Okay. So they're all like, "Arey, vayas ayipoyindra." Because we used to play volleyball all night. Yeah. We used to start volleyball at 10 p.m. and play till 5, 6 in the morning. Oh, wow. ఇప్పుడు మా వాళ్ళందరికీ అవ్వట్లేదు, ఒక 1.5, 2 hours తర్వాత రే జాలరా ఇంకా జాలరా అంటుంటారు. సో ఐ లవ్ స్పోర్ట్ అండ్ ఐ లవ్ traveling, I love food, I love exploring different kinds of food. Okay. I'm also very excited by businesses, like starting new businesses, because my brain's always నాకు ఏవో ఐడియాలు వస్తుంటాయి, అవన్నీ చేయాలని ఒక కోరిక. So right now I'm also There's an parallelly, entrepreneurial urge also somewhere. yeah, I have that urge massively to start, always wanting to start something new and always wanting to do everything. Yeah. Sometimes it's bad because you can't do too many things at once. You need to focus on something fully. But I keep getting excited and I keep talking to my dad and my team saying, "Idi start jiddam. I want to start this." So I've almost started multiple things, but now I'm focusing on a couple of things which will be revealed as the year goes on. Oh, fantastic. We are Yeah. super excited. And you mentioned traveling, Vijay Garu. Yeah. So any place that you've recently visited and that's taken your breath away? Maldives
last year, or yeah, late last year I went to Maldives, and it was something else. Yeah, that's like asal. heaven on earth. Yeah, and while shooting Kushi, Kashmir, Yeah. one of my best memories acting, um, and the place and the memories that we made there and the fun we had there was something else. It was beautiful. Kashmir, the people, the food, anni extremely memorable. Beautiful. I think after Kushi, tourism kuda ekku avutundi anukunta Kashmir lo. I think everybody will want to go and make their own lovely memories. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మేము వెళ్ళినప్పుడే చాలా ప్యాక్డ్ ఉండే అసలు హోటల్ రూమ్స్ మా వాళ్ళకి చాలా టైట్ అయిండే సో ఆల్రెడీ కాశ్మీర్ డ్యూరింగ్ సీజన్ అండ్ స్టఫ్ It is usually packed. packed. It's like extremely But I'm sure packed now. Kushi is going to add a lot more to the Yeah. tourism in Kashmir. Fantastic. And Anupama, thank you for your question. We move on to our next question. Okay, Prajakta Ogale asks, how do you deal with failure? Very important question, especially for the youth of today. How do you deal with failure, and what is the unforgettable memory in any of your movies that you might have had? Failure, it's like a deep conversation. It's not a single line answer, but to tell you in short, failure is essential. You learn a lot from it, and everybody fails. It's nothing special. Uh, when you're a kid and you're learning to walk, you fall, and that's how you learn to walk. Growing up, we make lots of mistakes and we learn from it, and that's how we become the person we are today. So failure అనేది పెద్ద ఫీల్ అవ్వాల్సిన Not a step back for sure. yeah, it's not a setback or but you need to learn from it. You can't Yeah. keep making the same mistakes again. And one thing you need to realize is that there's this really nice saying in a poem that if you can treat both victory and failure the same, and if you can face both victory and failure and treat both imposters the same, then you're a man. So you need to know that the immense success that you see and And the little failure huge that comes along. failures also that you see. I've had huge setbacks, failures that are ridiculed and celebrated and spoken about a lot and stuff. But you need to know who you are. Like I know that win or lose, I know who I am, so it doesn't affect me too much because I know what I'm capable of. You need to know yourself, and then failures are like you learn from them, and A you part and parcel of your success. yeah. I like making bigger mistakes. I don't want to make the same mistake. I don't mind making a bigger mistake. Just don't make the same mistakes. Ideally. Learn from your mistakes and, of course, move on Yeah. and walk towards success. Fantastic. She also had another question. It's a two-part question. So, Prajakta wants to know unforgettable memories that you've made while shooting for a few films. I think watching myself on screen, Yavade Subramaniam was like my first major role. I remember I was in Yusuf Guda. There's a theater, I forgot the name. I went to Yusuf Guda to that screen and with my team, and I was not known then. So I sat with the crowd and watched. People didn't know me, didn't know that I was part of the film even. They were all chill. Few looks I got. And when the character came on screen, everybody was shouting in the theater, and I was like, oh, I was like, they're shouting for me, but they don't even know who I am. Right. I'm like, and then while leaving the theater, lots of people started noticing, like, is he the same guy? And then I quickly left. But that was a memory. I remember Pelli Chupulu, when the film released, I was not in town, but I was getting calls from my producers saying the theaters are shaking with laughter. I remember the exact line, Telugulo, theaterlu ఊగిపోతున్నాయి, నవ్వులతో ఊగిపోతున్నాయి అని. Superb. And I was like, it just overwhelmingly. overwhelming. Yeah. And I remember waking up from Arjun Reddy in the I went to bed late because we had premieres the previous night. So నేను maybe 1 o'clock, 2 o'clock పడుకున్నా, and I decided that పొద్దున్నే లేచి అయ్యేదేదో అవుతుంది చూద్దామని. సో నేను 12కో 12:30కో లేచేసరికి నా ఫోన్ ఇట్లా కొట్టుకుంటుండే ఇట్లా, ఇట్ వాస్ వైబ్రేటింగ్. And I opened it, I was like, what happened? And I was checking, and I had like messages after Massive messages response, after I'm sure, messages, yeah. and people just
openly speaking about how it made them feel. And I remember I was looking, itla phone ni chustuna, itla kanneel padtunde నాకు ఎందుకో. I was just like tearing up. So these are some memories, and also Fruits I of your think hard work, I'm sure. the biggest thing that stays with you is the love. Absolutely. It Rightly said. it beats all hits Everything. and failures and everything. It's just that when you go out into an event and you see these people, how they look at you, and when they scream your name, and when they come and hug you or hold you, that beats everything. You know that you've done something right. Absolutely. Yeah. Rightly said. In fact, talking about love from the fans, how does your family react to your films? My dad's is not an expressive guy. So for him, he holds it all in, but you can see it in his eyes, and you can see it in how he's walking, and sometimes how he's just looking at Nannu, ma tammudni, చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది that how proud he is. He will speak to my mom when they go to bed. He'll share with So my she's mom. the point of conveyance. Then she'll come and tell me, you know what your dad was telling, because he'll never tell us. Yeah. So she'll come and say, you know, రాత్రి మీ నాన్న ఏమంటున్నావు, డాడీ ఏమంటుండేనో, అరే వీళ్ళు పిల్లలు అసలు ఏం పిల్లలబ్బా, ఏం పిల్లలు కన్నావే అని whatever he tells, sometimes she comes and tells in the morning, and it feels great too. Of course, very proud. I think it feels nicer to hear it like that through my mom than my dad directly. Yeah. Also. It's really awkward now, I hope. It's like this, we have grown up like that. My dad Maybe when doesn't- your dad's coming to tell you, he's like, no, please tell Yeah. it to mom and then I'll get it from her. Yeah. Fantastic. Thank you. Thank you, Prajakta, for your question. We move on to our next question. Priya Darshini, hi, love. Oh, I like the way you're addressing him, Priya. I'm Priya from Malaysia. What are the qualities you look forward to in your life partner? Hi Priya. Hi to everyone watching this from Malaysia. And the qualities I look for in my partner, I like there are a bunch of things actually. I'm very specific when it comes to the person I have with me as my partner, or somebody I'm in a relationship with. Even I'm quite a needy guy, as in I need to be taken care of, because I'm just so occupied by work and stuff that I can forget to do basic things like eat. And you need somebody, you're like an attention seeker. Yeah, I need someone to tell me, like, baby, eat, or you need a holiday. Yeah, take a break. It's okay, you don't need to Do so much. work. Yeah, so I need somebody. I think I've always had my mom there to watch out for me, and not just be like one rocket that's burning out. Yeah. To just like, I need to feel at home. I need something that cuts You're the me storm away. and you need someone to calm you down. Yeah, I need that. And I love people who are intelligent. I need someone that I can laugh with. Yeah. I need someone who enjoys the things that I enjoy. Like, I love food, and everything's better when shared. Absolutely. Like, food is better when you share it with someone. A moment is better when you share it with someone. Right. Laughter is better when you share it with someone. So everything is better when shared, and you need to find the right person, to share these things with. Yeah. I remember once. Yeah, వద్దులే ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎందుకులే మనం. Well, I think our live audience watching us from across the globe also have been having some questions. In fact, a common question ఏంటంటే, when are you getting married? VD, when are you getting married? It's a common question. More than 100 people have sent the same question, so we'll have to give them an answer. కాదు, ఎంతమంది ఉన్నారు లైవ్? నంబర్లు చెప్పండి నాకు. Easily more than 5,000 watching us live for sure. అవునా? 25K on Oh, 25K, fantastic. Instagram. Overall. ఓవరాల్ అయితే ఏముండే క్వశ్చన్, ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటా? చేసుకుంటానా, చేసుకోవాలనిపించినప్పుడు చేసుకోవాలి పెళ్లి. What's the hurry? యాజ్ ఇన్ ఇష్టంతో చేసుకుంటా, నాట్ బికాజ్ The society wants you to get yeah, married. or it's time, It's a norm. I don't think anything, ఏది చేసుకోవాలి అనిపించినప్పుడు చేసుకోవాలి, అదే కరెక్ట్ టైం. Yeah. సో ఆ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు చేసుకుంటా, ఎవరికి చెప్పను. Oh, Yeah, I'm okay, not- secret Yeah, affair, no, huh? I think it's really, it's a moment between me and my Loved ones. Loved ones. I want to keep it really small and quiet. I find it, I don't know, I don't want to tell anyone, but I know that the world will find out. Yeah, of course. But I mean, you're actually breaking the hearts of many who are watching us live. You know, they definitely will expect like a big shebang. Announcement. Yeah, they're like, oh,
Vidi is getting married. ఛాన్సే లేదు. If it's left up to me, if my mom doesn't put her feet and hand in, it's going to be really quiet. All right. Yeah. Fantastic. All right, here's the last question from our Facebook family. Let's take a look at it. I am curious to know what the next question is going to be. And if it's about marriage, I think we've already answered it and we will have to move on to the next one. The next question from Facebook family, are we taking another one? All right. Srinivas Pindiga, how do you overcome your failures? I think Vijay's already spoken about how to handle failures, but would you like to add a line or two? As in, you just keep moving forward, like one step, one foot ahead of the other, one step. One day at a మనకి time. గోల్ తెలిస్తే చాలు. నాకేం చేయాలని ఉంది, నా గోల్ ఏంటి, నన్ను నేను ఎక్కడ చూడాలనుకుంటున్నా, ఏం చేయాలనుకున్నా, అది తెలిస్తే ఇఫ్ ఐ నో పాయింట్, ఐ నీడ్ టు రీచ్ పాయింట్ బి, ఏదో రూట్ ఏరుకొని వెళ్ళిపోవడమే. ఇటు ఓకే రోడ్ బ్లాక్, ఇది వర్క్ కాలే, ఇటు వెళ్తా. On the way, figure out cheskoni, of course. You have to figure out. So failures are just like small setbacks. You just, when you know your goal, failures don't matter at all. You keep going, and I think the objective of life is living. It's not like winning and losing and stuff. It's like we need to keep ourselves busy. You need to be useful. So ఏదైనా ambition undi, something you're living for, as long as you're working towards it, life's moving Yeah. ahead. And just stay useful to your family, your friends, to the work you're doing, to your colleagues, and it'll all be good. It'll all be good. Great. Thank you so much. So Srinivas Garu, set your goal and the rest will be taken care of. Just put your hard work and efforts into keeping yourself useful every single day. Well, those were the questions from our Facebook family. Thank you so much for all those lovely questions, and keep sending your love, and don't forget, spreading Kushi is of course the motto, and love is in the air. With that, I see someone's making an entry. Namaste Shiva Garu. Hello, Narandi. Yeah, good. How excited are you, Andy? We have been talking about the excitement. Meet Cheppandi. Your baby is going to come on the big screen. Super అసలు excited. నేను శివాని చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నా. గాయమైపోయిండు శివ. నేను ఇంటి దగ్గర మొత్తం నీ ఆన్సర్లు అన్ని చూసి ఆ. నేను అడగాల్సిన అడగలేకపోయినామని వచ్చిన అప్పుడు ఏం అడగాలనుకున్నా? సంవత్సరంన్నర నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుదాం అనుకుంటున్నా చేసినప్పుడు ఇది ఫ్యాన్స్ తరపున కూడా అడుగుదాం అనుకుంటున్నా క్వశ్చన్. Okay. సో 2 క్వశ్చన్లు అడుగుతా నేను. ఓకే. యా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ మా వాళ్ళందరికీ హాయ్ చెప్పు. హలో ఫ్యాన్స్, రౌడీ ఫ్యాన్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హాయ్. యా సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆ సినిమా మంచిగా వచ్చిందా లేదా? వాళ్ళకి అది కావాలి. ఎల్లుండి సినిమా సూపర్ వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 1. అందరు మంచిగా అందరూ నేను నవ్వుకుంటుంటానా, వాళ్ళందరూ నవ్వులతో వస్తారా? అందరం నవ్వుతూ వస్తాం. అందరం. యా 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 దాని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, 1.5 year నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాము, షూటింగ్ అనే రోజులు చేసాం కదా. అవును. సో షూట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి, రొమాన్స్ ఉంది, యాక్షన్ ఉంది. అవును. పర్సనల్గా నువ్వు రొమాన్స్ని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసావా, ఎమోషనల్ సీన్స్ ఎంజాయ్ చేసావా, లేదంటే యాక్షన్ సీన్స్ ఎంజాయ్ చేసావా? నేను యాక్చువల్లీ కామెడీని ఎంజాయ్ చేస్తా ఎక్కువ. ద హ్యూమర్, Comedy part. ఆల్ ద హ్యూమర్ దట్ యు రైట్, ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ కామెడీ క్వైట్ అ లాట్. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ హాఫ్లో కిషోర్తో ఉన్న ఫన్ ఎంజాయ్ చేసావా, సెకండ్ హాఫ్ రాహుల్తో ఉన్న ఫన్ ఎంజాయ్ చేసావా? ఒకటి చెప్పు. కిషోర్ది. Because Rahuldi, it was mix of humor and Story, drama, drama and all. Kishore was full light-hearted కదా. Yeah, super. So I enjoyed doing that. And ఒక విచిత్రమైన సెటప్ లో పెట్టినాం మా అందరిని కాశ్మీర్ లో. కిషోర్ నేమో బెంగాలీ పితో భాష లాగా. అవునవును. సో ఆ సెటప్, పైగా మీ కాంబినేషన్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, రాహుల్ కి నీకు. నాకు రాహుల్ రైట్. అర్జున్ రెడ్డి నుంచి కిషోర్తో గీత సూపర్ వర్క్ కూడా అయింది క్లైమాక్స్ లో. అది చిన్న బిట్ సో చేసా. ఆ కాంబినేషన్స్ కూడా సూపర్. అది కిషోర్తో ఉన్న ఫన్ సీన్స్ కానీ రాహుల్తో ఉన్న ఫన్ సీన్స్ కానీ హిలేరియస్గా ఉంటాయి. థియేటర్లో మంచిగా నవ్వుకుంటారు. అండ్ మై సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇన్ని రోజుల జర్నీలో బాగా వీడితో చేయడం మంచిగా ఉందిరా అని నాతో అనిపించిన మూమెంట్ ఏంటి? వీడితో ఎందుకు చేస్తున్నాను రా బాబు అనే మూమెంట్ ఏంటి? నాకు పర్సనలీ ఐ లవ్ శివ. ఎందుకంటే హీఈస్ లైక్ సినిమా మంచిగా ఉండడం గురించి, ఆయనకు సినిమా పిచ్చి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా గురించి ఏదైనా చేస్తాడనమాట. అండ్ హీ సో సెక్యూర్ ఇన్ హిజ్ విజన్. నా కథ ఇది, నేను ఇలాంటి సినిమా చూస్తుంటాడు ఆల్రెడీ, నేను ఈ ఆడియన్స్కి చేస్తున్నా, ఇలాంటి మ్యూజిక్ కావాలి, సినిమా ఇది నా ఎమోషన్ విజయ్ బ్రో
అని ఆ విజన్ ఎంత క్లియర్ ఉంటుందంటే మనం ఎంత ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినా ఎంత క్రిటిసిజం ఇచ్చినా ఈజీగా వినేస్తాడు. హీస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ doesn't take offense. అండ్ ఈ డజంట్ గెట్ షేకెన్ బై ఇట్. కంఫర్టబుల్ వింటాడు. అవును కదా ఇది నా విజన్కి బెటర్ కదా అంటే ఇన్ 2 days యూ విల్ సీ అ డ్రాస్టిక్ చేంజ్. Fantastic. ఇది నాకు వర్క్ అవ్వట్లేదు అనిపించింది అనుకో, దెన్ హీల్ సిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ, కాదు విజయ్ బ్రో ఇది మన కథ కదా, నాకు ఇందుకు ఇది రాశాను, అండ్ దెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ లాజికల్. The logical సో ఇట్స్ జస్ట్ సో సింపుల్ టు వర్క్ విత్ హిమ్. అండ్ ద టాస్క్ దట్ వీ పుట్ హిమ్ ఆన్ విత్ 4 languages, ఎవ్రీ లిరికల్ వీడియో ఇస్ సో పర్ఫెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ శివాస్. అంటే ఎప్పుడు ఆఫీస్లోనే ఉంటాడు అనమాట, ఎప్పుడు అదే పని మీద. లాస్ట్ 3-4 weeks నుంచి అయితే శివ హేషామ్ కూర్చొని మ్యూజిక్ కొట్టిస్తున్నారు. దొరకని కూడా దొరకలేడు. ఎప్పుడు నీరసం వచ్చేసింది, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఎనర్జీగా ఎప్పుడు ఉంటాడు. దగ్గరకు వచ్చేస్తా. నేను నిన్న మొన్న మాట్లాడుతున్నా, నేను నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తా విజయ్ బ్రో, వద్దు నాకు ఇక్కడ నేను కొంచెం రిలాక్స్ అవుతా నీతోనే, అయిపోయింది పని, విల్ గో ఇంకా రేపు వెళ్దాం. ఇది చెప్పు ఆపోజిట్ సైడ్ ఎక్కడైనా నెగటివ్ ఆల్సో చెప్పాలంట ఈడు అని. శివతో ఏం రాయడు అంటే టిల్ వి గాట్ టు నో, ఫస్ట్ టైం వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ కదా, ఆ ఫస్ట్ 20-30 days ఆఫ్ వర్కింగ్ టుగెదర్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్ ఓ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్ నేనేమో కొంచెం ఇమీడియట్లీ నచ్చకపోతే బ్లంట్గా చెప్పేస్తాను, ఏదేం శివ సోది అని ఇమీడియట్గా చెప్పేస్తుంటా. శివ అప్పుడు ఇట్లా ఫ్రీజ్ అవుతాడు సెకండ్, ఎందుకు ఇట్లా అన్నాడు, మనం ఏం చేస్తున్నాము. తర్వాత నాకు శామ్ యూస్ టు టెల్ మీ, అట్లా చెప్పొద్దు విజయ్, నువ్వు శివాని కూర్చోబెట్టుకొని అసలు నెమ్మది ఒక పద్ధతి ఉంటే చెప్పడానికి, నువ్వు ఇట్లా అని ఇట్లా నోటికి వచ్చిందల్లా చెప్పేస్తే ఎట్లా అంటే, నేనేమో అర్థం చేసుకుంటా డైరెక్టర్ కదా నాకు. బట్ విత్ ఇన్ ఆఫ్టర్ దట్ 1 month ఆ క్లిక్ కనెక్షన్, ఐస్ బ్రేకర్. ఇప్పుడు నేను సెట్ అటువైపు ఉంటా, శివానని చూసి శివాకి అర్థమైపోతుంది మనోడికి నచ్చిందా నచ్చలేదా, డౌట్ ఉందా. నేను జస్ట్ ముఖం చూసి మార్చేస్తా. అవునా? జస్ట్ ఫేస్ ఇది ఒక గ్రేట్ కెమిస్ట్రీ అండి. We had a great chemistry. Just understands me like I'll be by the expression I'm having when I look at the monitor. Vijay bro నీకు డౌట్ అనిపిస్తుందా, Let me explain. ఇది డౌట్ ఏదో కూడా అనిపిస్తుందా. చెప్పు, నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటా. So he understands me to another level, and I more than anything నాకు లోడ్ లేదనమాట. నాకు శివ మీద ఎంత నమ్మకం పుట్టిందంటే, శివ ఉండగా చూసుకుంటాడు, వెళ్ళి చెక్. నార్మల్లీ నేను లిరికల్ వీడియో ప్రతి ఫ్రేమ్ ఇవి చెక్, ఈ సినిమాలో ఒక్కటి చెక్ చేయలే నేను, లిరికల్ వీడియోలు ఇవన్నీ. నాకు శివ అంటాడు, విజయ్ బ్రో 100%. ఫస్ట్ లిరికల్ వీడియో వరకు ఉండే అట్లా, మనోడు ఇచ్చేసరికి ఐ రిమెంబర్ కాలింగ్ యూ దట్ డే అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, శివ చంపేసినా నువ్వు అసలు, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. And I have got tears శివ కన్నీళ్ళతో all the time now. 1.5 చూడు year 98 million. ఎందుకంటే నేను కూడా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయను, ఎప్పుడు చెప్పను. ఎవరైనా నాకు మంచి చెప్తే రియాక్షన్ ఇయ్యను. సో శివ కూడా చెప్పడం మానేసిండు. And one more thing I want to say a few words about Vijay. Sure, absolutely. And see from Arjun Reddy, ఎవరికైనా ఏ డైరెక్టర్కైనా ఇలాంటి యాక్టర్తో పనిచేయాలరా అని మనకు ఉంటుంది. ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది కదా. అంటే అమ్మాయిలకి అయితే క్రష్ ఉంటుంది, ఆఫ్ కోర్స్ మాలాంటి డైరెక్టర్స్కి అయితే యాక్టింగ్ చేయించుకోవాలి, ఇలాంటి యాక్టర్తో పనిచేస్తే మన డైరెక్షన్ కూడా ఇంకా బెటర్ అవుతుంది అన్న దీంట్లో అర్జున్ రెడ్డి నుంచి అది ఒక డ్రీమ్ లాగా ఉండిపోయింది నాకు. సో డియర్ కామ్రేడ్ తర్వాత ఈ స్టోరీ చెప్పాను, అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు నేను విజయ్ వదల్లా అదే స్టోరీని చెప్తూ అంటే ఇద్దరం కలిసినప్పుడల్లా ఆ సీన్ల గురించి నవ్వుకోవడం, ఏదో ఒక రోజు ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది, ఒక్క మూమెంట్ కోసం అక్కడ విజయ్ ఉండాలి, నేను మానిటర్లో విజయ్ ఫేస్ని చూస్తూ నేను అర్జున్ రెడ్డి విజయ్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అని ఒక ఫుల్ ఎనర్జీలో ఉండేవాడు అనమాట. సో యాజ్ విజయ్ టోల్డ్, కాశ్మీర్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఎట్లా అంటే మనకి క్రష్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఇంకా క్రష్ లాగా అనమాట, డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ అది. నేను విజయ్ అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను సెట్లోకి వస్తే, కాసేపు వెళ్ళి ఇంకా అమ్మాయిలకి నచ్చేలాగా ఎంత క్యూట్గా చూపించాలి విజయ్ని, ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ వేయించాలి, గీతా గోవిందంలో ఒకలా కనిపించారు, అర్జున్ రెడ్డిలో కనిపించారు, నా సినిమాకి ఎంత స్పెషల్గా చూసుకోవాలి. సో అట్లా ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ కొంచెం ఫామ్గా ఉండేవారు అనమాట విజయ్. అంటే ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే ఇంటి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ డిసప్పాయింట్ అవుతుందా అంటే ఒక పొజిటివ్నెస్ అంటారా, ఒక అబ్సెషన్ అంటారా, అర్జున్ రెడ్డి నుంచి విజయ్కి ప్రతిదీ నచ్చాలి, సూపర్ ఇంప్రెస్ అయిపోవాలి, నన్ను బాగా అప్రిషియేట్ చేసేయాలని. కానీ విజయ్ ఏంటంటే టోటాలిటీలో ఉంటాడు అనమాట.
ఆ క్షణం ఏదో ఎప్రిషియేట్ చేస్తే ఇది రాదు కదా, ఫుల్ ఫిల్మ్ వర్కౌట్ అయితేనే వస్తుంది. కరెక్ట్. సో ప్రతిదీ చాలా ఆర్గానిక్గా ఏదైనా నచ్చినా కూడా ఇది బాగుంది, నెక్స్ట్ది కూడా అది బాగుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇట్లా. సో ఇట్లా జరిగి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర చింపేసినావు శివ అని చెప్పేసి ఒక్కసారి అన్నాడు అనమాట. అనగానే ఐ డోంట్ నో, ఇమీడియట్గా టీయర్స్ వచ్చేసింది. అంటే ఓకే, ఒక యాక్టర్, ఒక బ్రిలియంట్ యాక్టరు మనల్ని నమ్ముతున్నాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ఆగలేదు. నవ్వు ఇద్దరికి ఎక్కువ మాట్లాడుకోక్కర్లేదు, 1 or 2 లైన్స్లో చాలా విషయాలు కన్వే అయిపోతాయి. ఒక సిగ్నల్ ఇస్తే యా. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ ఏ యాక్టర్ లైక్ విజయ్ ఇన్ మై ఫిల్మ్. ఖుషి లాంటి సినిమాతో, అది కూడా శామ్ గారు నా ఫేవరెట్ యాక్టర్స్. మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో అందుకే చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయింది ఫిల్మ్ రిజల్ట్ కూడా. నాకు ఆల్రెడీ ఒక సూపర్ హిట్ ఇచ్చారు. శామ్కి, విజయ్కి, ఫ్యాన్స్కి అందరికి ఒక మంచి సినిమా అందించాలని నా ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టేశానండి 100%. ఖచ్చితంగా అండి. ట్రైలర్ ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ అయిందండి. 2 days to go with the teamwork, and thanks to my team from Vijay and me also. Vijay bro, you are going to rock. Thank you so much. Thank you, Shiva Garu. Thank you for giving us another reason to fall in love, and we wish you all the very best. Families ki ammailki congratulations. ఖచ్చితంగా. And thank you so much again Vijay fans andarki థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ హియర్. అండ్ ఎవరైతే అందరూ చూస్తున్నారో వీళ్ళందరికీ September 1st you are going to watch a beautiful film Kushi. Go and watch. Thank you so much. Thank you. Can't wait. Thank you so much Shiva Garu. Thank you so much. ఎక్కడ వెళ్తున్నా? ఓకే. Great. Oh, that was so sweet of Shiva Garu to come here and share his lovely memories with you, Vijay Garu. With that, we will not keep our fans waiting. We'll move on to taking our next set of questions from Insta family. Yeah, let's All go. right. Let's take a look at the first question from our Insta family. Okay, Ravinder Karukuri. Hi, Rowdy. I want to see you in a socio fantasy movie like Anji and Devi Putrudu. Would you want to do such movies? రవీందర్, నాకు కూడా చేయాలని ఉంది ఈ స్పేస్లో, కానీ పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పటిదాకైతే ఎవరు చెప్పలే. అది కొంచెం ట్రికీ స్పేసే రాయడం. ఎవరైనా కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ చెప్తే 100% ఇట్స్ అ సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పేస్ టు మేక్ సినిమా ఇన్, అండ్ ఇట్స్ అ జానర్ దట్ I haven't ventured into. So 100% if the right script and director comes, pakka kodta social fantasy. Fantastic. I think it's nice to see the fans wanting to see you in different genres and different avatars. Yeah. Thank you, Ravinder, for your question. We move on to our next question from our Insta family. Boss, who is your inspiration? Viresh Garu. Thank you for your question, Andy. Vijay Garu cheppandi, who is your inspiration? Viresh, first of all, no, I'm like, I don't know from which state each person is to know whether to answer in English or Telugu or Hindi or what. It's tricky once it became. It's a global audience too. Yeah, it's become tricky. But to be honest, naku inspiration entante, I've said this several times before that it was I don't need to be inspired. I feel like I don't need inspiration because I always I'm wanting something. I don't necessarily feel a lack of inspiration to need inspiration. I was always motivated for, I wanted to do great things. Bigger things. Yeah. తర్వాత నాకు ఫస్ట్ అయితే బేసిక్లీ మా అమ్మ నాన్నని కంఫర్టబుల్గా చూడాలని కోరికుండే. ఈ రెంట్ల గోలా, గ్యాస్ సిలిండర్ వస్తే డబ్బులు లేవు, రెంట్ నెల మంత్ ఎండ్ వస్తుంది, రెంట్ కట్టాలి, అకౌంట్లో డబ్బులు లేవు, పిల్లల ఫీజులు, ఇట్లాంటిది ఇంకా విరక్తి పుట్టేసింది. ఇలాంటి ఇట్లుండొద్దు అని. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ మై పేరెంట్స్ హ్యాపీ, ఐ వాంటెడ్ టు బీ హ్యాపీ అండ్ కంఫర్టబుల్. సో just life was that goal itself is inspired. It was inspiring enough because I was like, I want to get out of this, and I want something better. I want something more comfortable and nicer, and నాకు రెస్పెక్ట్ కావాలి. I wanted to be respected by my family, by my relatives, by society, and for that you need to do something. So it was mostly money and respect that inspired me, and these are the two things that I value till today. If somebody disrespects me, I cannot forgive them, and money is really important. So these are the two things that I work for and live by. Yeah, very straightforward. In fact, money, I mean, people might just diplomatically say, yeah, money comes and goes, but this is what is important. But yes, of course. Dhanam moolam midam jagat. Absolutely. If there Thank is you. no money, you're screwed. Everybody needs money. Wow, on that honest note, we take the next question. Thank you, Viresh Garu. And we'll find out who is our next
question sender. Te Sajani Boba. That's the Sajani Boba. Sorry. What's different in Kushi from all the other movies that you've done so far, and how was the experience different for you? Experience changes slightly from movie to movie. This was a fun film to make, and I had a great team. So Nenu, Shiva, Samantha garu, Venela Kishore, Rahul Ramakrishna, our fathers, everybody was so much fun that it was like a very easy breezy. Everyone was very good at their job, so chala easy unde shoot cheyadam. And when everyone does their job well, somehow the set becomes really Yeah. fun to be on. And what was the other part of the question? So, what do you? Okay, the first question, of course, was your Thanks. unforgettable moments, and Sajani Bobba wants to know. Sorry, I think we'll have to bring the question back. Yeah, it was how is it? Why? What was different about Kushi? Yeah, how was the experience different for you? ఎక్స్పీరియన్స్ మజా ఉండే అంటే నేను పెళ్లి చూపులప్పుడు కూడా మజా ఉండే అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు కూడా మజా ఉండే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మజా బికాస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అండ్ హౌ ఇస్ ఖుషీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మై అదర్ ఫిల్మ్స్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ అంతే ఎట్లా చెప్పాను మీరు చూసి చెప్పాలి ఎట్లా డిఫరెంట్ ఇట్స్ అ హోల్ డిఫరెంట్ స్పేస్ నో ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ the first half I'm playing like a regular Lover boy. yeah like what you would call a regular lover boy, and then at some point he gets married and then you see the drama after marriage. The And paradigm shifts. I don't think I've ever played a married man married boy before. Yeah. He's not a man yet, Yeah. but he's like that young adult kind of space. Trying to still figure out the rules. And I just think it is a Kushilo unna katha koncham along with it being super entertaining, it is I feel like the emotion is something that is worth discussing. At the end of the film, what you take away is something that manam andaram maatladukovali ane emotion and na feeling. Right. Yeah. Fantastic. Thank you, Sajani Baba, for that question. And in fact, we were talking about Kushi and the experience that you've had. This is a very relatable topic, in fact, today. The young couples who get married, of course, they'll have their own little myths and tips and how to kind of overcome. I'm sure this movie is going to give them a lot to look forward to. With that, taking a look at our next question from our Instagram family. Okay, so Vardhan Varun Harsha, what is your favorite tourist place, your favorite sweet, and your favorite biryani? This reminds me of the scrapbook, Vijay Garu. If you remember back in school days, we had Yeah, please- correct. Avunu scrapbook la Yeah. rasesunnaa. Tourist place naku any place with either a beach or some crazy history. I love places with a historical story. Recently in Turkey lo unde, and Istanbul has so much history that I was so fascinated by everything there. Or naku basic beach, water, manchi food unte set. Favorite sweet naku western kind of sweets lo cheesecake and Indian lo rasmalai. These two are my favorite. And what was the your favorite biryani? Your favorite kind of biryani? actually Tarun Bhaskar, my Pelli Choopulu director's mother, auntie makes a kick-ass biryani. She makes a deadly mutton biryani. My current cook makes an amazing biryani, and I have a friend called Meghna. Her mum makes a deadly biryani. So these three are So you my like homemade biryanis? yeah. These three are my favorite. They are another level. When you eat it, you'll see. All right, I am salivating, but I will control that emotion and we move on to our next question. Next question. Thank you, Varun Harsha, for that question. We move on to taking our next question. Shweta Saudini, how do you manage your time between family and working in films and movies? Honestly, ముందు అంత వెల్ మేనేజ్ లేకుండే నేను ఐ వాజ్ జస్ట్ కంప్లీట్లీ obsessed by work. So my entire life would go to working, and family and friends were never a priority. It was also because of how I grew up and the kind of environment I was in and the things. మా డాడీ ఎట్లుంటుండే అంటే అరే ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఫంక్షన్లు అత్తలు మామలు అంతా వెయిట్ చేస్తారా అవి ఇంపార్టెంట్ కాదు
పని ముఖ్యము, డబ్బులు ముఖ్యము అని he would put it in my brain so much that don't waste time on anything, only work and money. So somewhere along the way, I think my dad's a big influence in our life lo. Somewhere along the way, that had become my complete priority. Right. But recently, gata 1 year nunchi is the first time that I've started, actually in the last 1 month, actually I've started taking Sundays off. So I've been saying that So it's a Sundays, strict no. అంటే ఇప్పటికీ ఇంకా స్ట్రిక్ట్ కాలే కానీ అట్లీస్ట్ చెప్తున్నా, Okay. అరే సండే నేను పని చేయను రా, మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్తో ఉంటా, పండగ ఉంటే పని చేయను రా, అండ్ ఐఎమ్ లైక్ ఐల్ టేక్ అ హాలిడే ఆఫ్టర్ దిస్ స్కెడ్యూల్, ఐ వాంట్ టు టేక్ లైక్ అ 3-4 day break. It's the first time in my life Finally, you're striking a balance between I'm doing work. this, and it is good. It's good. Necessary. Yeah, I feel like I'm experiencing more. At one point you begin to feel like అసలు ఎందుకు పని చేస్తున్నా ఇట్లా స్లేవ్ లాగా, like I'm slave to myself Yeah. at some point. So I'm like కొంచెం అనుభవించు నువ్వు చేసే పని కూడా. So Regenerate చేసుకొని again you can Yeah. come back with a great force. yeah, so I'm like start spending what you've earned and make memories and spend time with people are really important, more than anything. Absolutely. So start spending time with the people that matter. Absolutely. Fantastic. Yeah. Great. So we take one more question from our Instagram family. I am Shri One. Your first gift you got from a fan. Do you remember? I am straight face smiley Shri One. You sound like a robot. Are you a bot? The first gift I got from a fan నాకు అసలు గుర్తులేదు. But Vijay Garu, have you had these crazy fans who've written love letters with their blood perhaps? I mean, have you had those? I've had నాకు they're like my people, and whatever they do I never find it crazy. You get lots of letters and stuff, but one thing everybody should know is that I really don't like, and I'm really tired of receiving my own face. Please don't draw pictures of me or do art of my, I don't want to see my face. I get so much art with me on it. I'm like, నాకు Tired వద్దు of- నా ముఖము, ఇంక నువ్వు గుర్రం వేసి సన్నేసి చెట్లేసి ఏదో ఒకటి వేసి నేను పెట్టుకుంటా. నా ముఖం ఇమ్మీడియట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఓన్లీ బికాస్ దే ఆర్ ఫ్యాన్స్. నో ఐఎమ్ లైక్ ఆఫీస్లో పెట్టండి, ఇక్కడ పెట్టండి, లేకపోతే ఐఎమ్ లైక్ నా ముందైతే పెట్టకండి. సో డోంట్ గివ్ మీ మై ఫేస్, లైక్ ఇనఫ్. ఎవ్రీ డే ఐ సీ ఇట్, ఐఎమ్ లైక్ లిటిల్ బోర్డ్. Yeah, you can also draw those little houses with a little stream. Yeah, anything but But my his face face. is all love. Yeah. Fantastic. I think a couple of our live viewers also kept on saying that, I can draw you really well. I've done a lot of paintings, but you heard him right here live. Please go ahead and draw anything but his face. Thank you so much, Shrivan, for your question. With that, Vijay Garu, we have a very special guest joining us. Really? Yes. I mean, he is definitely the man of the hour. His music has made the nation go crazy. And I think every ringtone today and every caller tune today is definitely one of the songs from Kushi. So without further ado, let's welcome someone who's celebrating Onam and wants to spread the joy and positivity with us. Sham Hey, Abdul Sham. Wahab. Cheta, welcome. Happy Onam. And congratulations on the massive success that you've received for Kushi, the album. Thank you. Please take your seat. Hesham's already scored a hit. Yeah, It's only absolutely. me, Nenu, Samantha, Shiva Yeah, he's Nirvana done to his deliver. job. You've done your job, Cheta. Hesham already one song only, he did 100 million song. You must already be celebrating. We all have to still prove ourselves. No, actually, I think I'm with you guys only. Avuna? Yeah, I'm praying every minute, every day that's passing by. I'm just Yeah. looking at the top and saying, oh, it's not 1st of September. So I think I'm with you and Shiva Garu. Yeah. How are you feeling, Hesham? I'm quite nervous. Yeah? Quite nervous. I think the journey started 2 years of journey, Right. of Kushi's journey. We started from Kashmir. I think from Kashmir we have been seeing, Avunu. been making the music of Kushi. I think Kushi by itself is a huge world. Right. The characters Viplav and Aradhya is like so much invested in. And me and Shivagaru, we both have traveled so much with the characters. And I'm just hoping for the best. And I hope the songs have worked out for Kushi and for all the listeners.
And I'm just happy for both of them. I am one of the listeners. I'm an ardent fan, Heshameta. I mean, I think the music has just, it strikes the right chord at the right time, and it's just beautiful. Thank you, thank you. I need to thank Vijay Garu and Sam Garu and Shiva Garu, my three, for bringing me on board. And also a special thanks to Vijay Garu for helping me out for the song Aradhya. I did nothing. Some small input. I'll say he'll keep thanking me. Yeah. But I'm It makes curious all to the know, I'm sure the difference. viewers are too. What was the role that Yeah, he I played? think, for every song we had this creative discussion, and especially for Aradhya, Vijay Garu had, suggested to add some sargam portion for the song, the swaras portion, and I think it just worked out brilliantly. Fantastic, So I absolutely. need to thank Vijay for that. Yeah, fantastic. And I also wanted to ask one question. Of course. Okay. So, if there is one song from Kushi that you wanted to make as ringtone, My ringtone. which song would that be? నేను the title track that you made, మనం కశ్మీర్లో ఉన్నప్పుడు the Kushi title track that you made, I think every once in a while you hear something that you can't stop listening to. You want to listen to it immediately again and immediately again. I remember ఆ రోజు నాకు శివ వినిపించిండే టైటిల్ ట్రాక్ బ్రో ఇది, బికాస్ వీ వర్ గోయింగ్ టు పుట్ అవుట్ అ మోషన్ పోస్టర్. Right. He didn't make it as a song first. He just made it as a background score to a motion poster. So it was just like a 30-seconder. I heard it and I'm never happy normally. I removed it and I was like, Shiva, like this is it. It's so amazing. The lines that Shiva wrote, the music, it was just, and I was like, nak bumpiyava. And I would go back to the room after shoot and it would just be playing in the room on It was on loop. Huh. So if there is one Thank you. song, Thank you, I Shiva. love that. It's something else. And it's also a crowd favorite. Absolutely. అందరికీ విపరీతంగా ఇష్టం. అందరికీ మేము అంత ఇష్టపడ్డాం కాబట్టి ఇంకా మేము బలవంతం చేసి శివాని హేషామ్ని అది సాంగ్ కావాలి అని Oh. ప్రొడ్యూసర్స్, నేను, శామ్, ఫ్యాన్స్, ఎవ్రీ వన్ వీఆర్ లైక్ అది సాంగ్ ఉండాల్సిందే. సో దెన్ వీ ఫోర్స్ దెమ్ టు దెన్ వర్క్ బ్యాక్ అండ్ మేక్ ఇట్ అ సాంగ్. Thank you, Vijay Garu, for that. Yeah, I think I'll sing 4 lines of the song and You I'll should. leave the podium. Absolutely, You that'll be a should. treat to all our viewers. Yeah, sure. ఖుషీ నువ్వు కనపడితే, ఖుషీ నీ మాట వినపడితే, ఖుషీ నువ్వు జతకడితే, ఖుషీ నా ఉళ్ళంత తొళ్ళింతే. Thank you. Thank you so much. Wishing all the very best to you. Thank you, Hesham. Ishmita, thank you so much for taking the time out and joining us and spreading Kushi. you. Please Thank you. keep spreading love with your music, and Thank we you. loved you. Thank And we'd you. like to see you string a lot more hearts with your music Thank you. in the Telugu industry. Thank Everyone you so much. is raving about the RR you scored, climax key, and I have to thank Shiva Garu for that. so I'm It's looking his- forward. I haven't seen it RR tarvata, so I'm looking forward to seeing what you guys did. Everyone's like mind blown by that. Very eager to Yeah. know your response to. Yeah, I'll watch it soon. All the best to us. Thanks, All the Isha. best to Thank us you. Good indeed. luck. More power to Team Kushi. Thank Thank you. you, Ishmita. Thank you so much. Thank you. Thank you. With that, Vijay Garu, this just in, we have more than 25,000 viewers watching us live. So let's give them some more interesting responses. And we now move on to taking questions from Twitter. So our Twitter family has also sent a couple of questions. So without further ado, H Nikhil 11. ట్విట్టర్ నుంచి అన్ని తేడా క్వశ్చన్లు వస్తాయి. So now is the time to get the dirt out. ట్విట్టర్ బ్యాచ్ వేరే ఉంటారు అసలు ట్విట్టర్ బ్యాచ్ అంతా. Okay, so Terror Batch nunchi first question. H Nikhil 11. When's your next film with Sandeep Reddy Vanga Anna? Hashtag spreading Kushi. Keep spreading Kushi, Nikhil. If there is a film with Sandeep Reddy Vanga, it's obvious. It will happen. When, it depends on a lot of variables. So when manak telvadu, if is certain. So yeah, We that's can my answer. definitely look forward to another mind-blowing film with this amazing combo. Moving on to our next question. Okay, take it easy. So take it easy. Do you know that all your super hit films revolve around marriages as subplot? Epic coincidence by any chance? All my super hit films revolve He's around talking marriage. about
Geeta Govindam or Arjun Reddy had a little bit of marital element, Pelli Chupulu. Wait a second. Now, I mean, it's just ringing a First bell. of all, I isn't it? don't know what are considered super hits now. Pelli Chupulu was a big course. hit. That was Arjun around Reddy Pelli also Chupulu. had some marital. I don't get married in Pelli Chupulu, kani Pelli Chupulu around marriage, okay. Arjun Reddy last ki pelli Yes. aitadi. Geeta Govindam also, you get married. Last ki pelli aitadi. Yes. And now Kushi, of course, talks about marriage. ఇంకేం ఇట్లా ఇవ్వలేదా నేను అంతేనా ఫినిష్ అయిపోయిందా టాక్సీ వాళ్ళ ఇవన్నీ సూపర్ హిట్ కిందకి రావేమో అది 1 డేలో రికవరీ ఇది కదా నేషనరీ కదా పోస్టర్లు టాక్సీ వాళ్ళలో పెళ్ళేం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఇట్లాంటి డౌట్లు పెడితే ప్రతి సినిమాకి శుభం కార్డ్కైనా జస్ట్ ఇట్లా పెళ్లి సీన్ పెట్టాలి ఓ అది ఒక సెంటిమెంట్ గా చూసుకొని ఇట్లా సెంటిమెంట్లు క్రియేట్ చేయకండి నాకు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 2 సినిమాల్లో పెళ్లి లేవు ఇప్పుడే చూడ కొత్తగా పెడుతుండేమో కానీ మంచిదేమో సెప్టెంబర్ 1 వరకైతే ఈ సెంటిమెంట్ మంచిదే ఫర్ దోస్ హూ బిలీవ్ ఇన్ సెంటిమెంట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆల్రైట్ వెల్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ గుడ్ పాయింట్ దట్ యు హావ్ అసలు నోటీస్డ్ ఇట్లా ఎట్లా ఆలోచించిండో ఈ మనిషి ఇట్లా థాట్ ఎట్లా వచ్చింది ఐ థింక్ హీస్ అ విజయ్ దేవరకొండ lover. I think he wants me to do well. Who isn't Vijay Garu? Come on. No, you'll be surprised. You won't even be surprised. It's quite obvious that not everybody likes Vijay Deverakonda, but I think he wants me to do well, so he's finding reasons to see why To have Kushi will do sentiments well. that actually to work match best. like how we all make sentiments. India Pakistan గెలుస్తుంది అనడానికి ఏవో పెడుతుంటాం సెంటిమెంట్ గెలుస్తారా ఎందుకంటే and although we find the sentiment, it's like that. But you'll be entertained, that's for sure. September 1st, you're going to have fun. Take it easy. Yeah. Thank you so much. Take it easy, and we take a look at the next question from our Twitter family. Amrusha for Sam. Amrusha for Sam. Definitely a Sam fan here. Do you have any dream roles you would love to play? Amrusha. I don't know about dream roles, but I love what I did in Kushi. I loved playing Viplav, and I'm really enjoying VD12 and 13, the films that I'm making. I'm having a blast making them. So if I could dream of a role, I would definitely dream of Kushi and 12 and 13. That such scripts came to me. I just don't have such a great imagination for scripts, I think, to dream about. So when Shiva came and told me the script of Kushi, I was surprised. ఎట్లా ఆలోచించినావు నువ్వు దీని గురించి ఎట్లా రాద్దాం అనుకున్నావు and same with my film with my Geeta Govindam director. When he tells me scenes, I'm like, how did you even think come up, why is this guy speaking like this? How did you even think of this? So I'm really happy with what I'm doing. I'm living the dream, I would say. I'm living the dream with Kushi and the next 2 films that I'm doing. Fantastic. Vijay Garu, this is again taking a question from our live audience. A lot of people want to know if you will ever consider doing a dark film. A dark film? Yeah, why not? What is a dark film? Like, So basically now you have like a very I don't chocolate do horror. boy next door. like, would you call Arjun Reddy dark? No, not at all. Not at all. Dark film as in, like, I don't know if I have to just pick a couple of like a Bedia. I mean, not in the funny aspect of it, but somewhere you have a darker side where you probably kill people, but then you have like a normal life. Those kind of movies. Yeah. Like a dark film. If he has a good reason to kill people, I wouldn't mind playing a murderer. Yeah. All right, fantastic. We now take a look at the next question. Thank you. Please keep sending your love, and people who are watching us live, 25K plus viewers, keep spreading Kushi while we take a look at the next question. Sam's craziest fan. Share backstory of your dance performance in musical concert with us. We want to know how many rehearsals you did. It was a feast to our eyes to watch you both enjoy thoroughly. When we heard the music of Kushi, సినిమా చేస్తున్నప్పుడు పాటలు విన్నప్పుడు I knew already that I wanted to promote it with a musical concert. I knew that I wanted to celebrate the music with my audience. When we designed the music concert,
it was just a visual I had in my head. I had smoke, I had rose petals, and I saw me and Samantha doing something very celebratory, just the joy of life and just happiness. And so I don't know why these ideas come or from where they come, they just come. And Yeah. then I had an amazing team to execute it. I had Polaki Vijay Master, who, when I told him what I wanted, he got that done. We actually rehearsed it just like a couple of times. Oh. The previous night, because Sam was actually not, she was really unwell. But the night before she came, and then we did it like 4 or 5 times. And then straight we went for it on stage. We were nervous, Koncham, because I knew that you had one shot at Right. it. It's live. And there I had like 10,000 plus people. Of course. And you don't want to screw up in front of 10,000 people, and it's going to be live around the world. Of course. So you knew you had one shot at getting And it you have right. to give it your all. So I was just telling Sam and me were just telling each other, just grab on, like just hold on and don't let go, kind of thing. So konnisal rehearse chesam, and then we went for it. And I was just, we were walking to stage, and I was just telling Sam that just enjoy this moment, Yeah. like enjoy these people, our film, the music. Let's just make a moment out of this, a moment that will be remembered. And that dance performance will be one of my favorite moments. When I look back at my acting career, Right. there will be some moments that you'll be fond of, You cherish. that you cherish, that people cherish. I remember my, like something I spoke at Pellichupulu's success meet. I think I'll be fond of that. Even though it's me, it's a moment that I look back on and enjoy watching. My Arjun Reddy's pre-release vent that I had, Yeah. that is something that I know I'll always enjoy. Kushi's, Musical concept. the musical concert, that piece that me and Sam did, I think will be a highlight. Yeah. If I have a highlight reel, it'll make it to that. Yeah, I think Yeah. that part was so dreamy and it was incredible. So kudos to you and Yeah. Sam for pulling something amazing and giving all our fans Yeah. something to remember by for many years to come. Yeah. Last question from our Twitter family. Oh, look who's here. Is she live? Hi, Zami. I finally got signal. I've been walking around looking for it. I'm so sorry. What a Where are you? In pleasant some surprise. forest? Stuck in. Yeah, I'm in a. Huh? Okay. Just see. Oh, nice. Nice, beautiful. So I have no signal here. So I have no signal here. I'm sorry. How are you feeling, Sammy? Release in 2 days. In 1 day, actually. Um, US la rape ratre. Giving me even more like faith, and I'm actually very excited. I think that we made a really good film, and I think that people are going to love it. Rape చూస్తున్నా మరి US లో you'll get to see it before us. Yes, I'm going to watch it here in the US with the fans here. I'm super excited. I've never ever had this experience before, watching my film in the US with the audience here. So very excited. అయితే ఫస్ట్ రివ్యూ నేను ఫోన్ ఎవరిని అడగకుండా నిన్నే అడుగుతా. ఫస్ట్ రివ్యూ షో అయిపోగానే నువ్వు Correct. పెట్టేసే పరిస్థితి ఏంటో. For sure, for sure. యా How are నైస్. you feeling? Me, I don't know. I met like 8,000 people today. So, Where? in Sardi Studios in Hyderabad. And నిన్న రాత్రి I knew that today I was doing the live. And మధ్యాహ్నం పూట ఫ్రీ ఉంది కదా, మన వాళ్ళని కలుద్దాము, కొందరిని పిలవండి క్లోజ్ వాళ్ళని, కలిసి ఫోటో ఇచ్చి హాయ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఖుషి అంటున్నా కదా, నిజంగానే చేయాలి కదా ఏమన్నా స్ప్రెడ్డింగ్ ఖుషి అని చెప్తే ఆల్మోస్ట్ 8,000 పీపుల్ వచ్చిండ్రంట. నేను అంత ఖుషికి ప్రిపేర్డ్ లేదు. బట్ ఇట్ వాజ్ నైస్. ఐఎమ్ లైక్ అ లిటిల్ డేజ్డ్ రైట్ నౌ, బట్ ఐఎమ్ ఫీడింగ్ ఆఫ్ Shiva Nirvana's confidence at the moment. Oh, really? Is he with you? Yeah, Shiva Nirvana is right now when he's
I don't know if people know he smoke. తెలియదులే వద్దు. Ah, శివ అసలు శివ ఇట్లా కూర్చుండు శివ జస్ట్ ఇట్లా కూర్చుండు. ఇప్పుడు సన్ గ్లాసెస్ శివ ఇట్లేసుకుంటలేడు, ఇట్లేసుకుంటుండు. చూయింగ్ గమ్ ఇట్లా తింటుండు శివ. I see. Then శివ వస్తుండు. శివ ఇస్ కమింగ్ టు సే హాయ్. శామ్ గారు, ఆరాధ్య గారు, హౌ ఆర్ యు? శామ్ గారు, హౌ ఆర్ యు? చెప్పండి శివ గారు. ఎలా ఉన్నారు శామ్ గారు? శివ గారు చెప్పండి. మన రెండో సినిమా, మీరు ఎలా ఉన్నారు అది చెప్పండి. మన రెండో సినిమా మేమంతా ఇక్కడ, మీరు అక్కడ, మిమ్మల్ని బాగా మిస్ అవుతున్నాము. నేను యుఎస్ నుంచి రివ్యూ పంపిస్తాను. మీకు ఇండియా నుంచి మీ ఫ్యాన్స్ అందరు ప్రేమ పంపిస్తాం September 1st మార్నింగ్ మేము. కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. మీ వాయిస్ వింటుంటే ఐ ఫీలింగ్ లైక్ ఆల్రెడీ హిట్ అయిపోయినట్టే ఉంది. శివ డజంట్ వాంట్ టు కమిట్ రైట్ నౌ, బట్ శామ్ చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం కదా, ఎక్కువ మాట్లాడితే ఏడుస్తాను. Shiva is very emotional about Sam. Oh, is that so? How sweet. Yeah. Sam Garu, he actually came in a little earlier onto the stage and he said, Sam Garu, my favorite actress, and I had to do complete justice to the role that I was giving her. So I'm sure he's on cloud 9 right now that you've joined us all the way from the US. Thank you so much. And it is truly a treat to all our viewers, a pleasant surprise. So we're waiting for our... Thank you so much. శామ్ గారు చాలా తొందరగా మిమ్మల్ని చాలా హ్యాపీగా ఎక్కడ సక్సెస్ మీట్లో కలవాలని కోరుకుంటున్నా. అవ్వా. Yes, Shiva garu. Thank you. I'm sorry for waiting for me, but we are all very, very happy with how Kushi has turned out, and I think with every film, always the honest intention is to make a good film, to entertain the audience, and nothing else. Honestly, nothing else. To just entertain the audience, to make the audience feel happy watching our film. And I think that each one of us has done the best of our capabilities, and I think that the rest is in their hands and in God's hands. So, very excited for the release and for the result as well. Okay, thank you, Sam Garu, and there's a lot of positivity around Kushi, and it's definitely going to be a massive hit. All the very best to the entire team. Looks like Vijay is spreading that single-handedly. Single-handedly, he's spreading the Kushi. ఏదో చేస్తున్నా, ఏం చేస్తున్నా కూడా తెలియదు. పాపం ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఎంత పేషెన్స్, అందరినీ కలిసారు ఫ్యాన్స్ అండ్ ఎవ్రీవన్. He hugged 8,000 people. Yeah. Pretty much. Good. Thank you. శామ్ గారు, మీ ఫ్యాన్స్ మీట్ ఎక్కడ, ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు ఫ్యాన్స్ అందరూ? US లో. కాదు, US లో. థర్డ్ యూర్ హియర్ నో, థర్డ్ మార్నింగ్ యూర్ ల్యాండింగ్. నిజంగా లైవ్ లో లైవ్ లో ఇవన్నీ. Thank you. Sam Garu, before we let you go, thank you so much once again for joining us. ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మన చాలా ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ లైవ్ చూస్తున్నారు. రీసెంట్లీ విజయ్ గారు and you had a call where Vijay Garu sang the very popular Na Roja Nuve. We want you to sing one of your favorite tracks from the film Kushi, please. మన కోసం, ఫ్యాన్స్ కోసం. అద్భుతంగా పాడతారు, యాక్చువల్లీ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా పాడతారు. Okay guys, signal లేదు. Signal. Bye. Sam, what is your favorite song? What is your favorite song in Kushi? Aradhya, of course, Aradhya. I think that you know I'm singing Aradhya. అయితే ఆరాధ్య అంటే రెండు Shiva Garu is also requesting, so for our fans and for all of us who love you from the bottom of our hearts. Shiva garu, నా కోసం పాడండి. Shiva garu. ఇది Shiva Garu is putting me in a spot, Sam Garu, so please help me out కొంచెం. మీరు really, if you love your fans, then you'll have to sing 2 lines of Aradhya అని చెప్తున్నారు, so please. Oh no, don't. I don't think I've ever sung, and so I'm really sorry. I think we'll get Hisham to come quickly. Hisham వచ్చి Sam గారికి ఆరాధ్య రెండు లైన్ పాడవా? Yeah, he's right here, and oh yay. Yeah, Hisham is going to dedicate Aradhya for Samantha Garu in the woods in Sam. US. Hi. In the woods, getting bitten. Okay. Yeah, so hi, Hisham Garu. Hi. Hope you're fine, Sam Garu.
So I'll sing. Yes, I'm fine. Aradhya. How are Yeah. you? I'm fine, thank you. Hope you're good. Hisham wants to stop talking and start singing. He's more comfortable singing. మనసారా చెలితారా నా గుండెలి మొత్తం తవ్వి తవ్వి చందనమంతా చల్లగా దోచావే. I forgot the lyrics. ఏ వందల ఏ వందల కొట్టి పందగలున్న వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్న ఆరాధ్య ఆరాధ్య నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య 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 నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య. Thank you. This is for you, Sam. Yes. Thank you so much. There's no way I would have done that. So thank you. Thank you, Sam Garu. Thank you. Thank you, Hesha. Thank you so much. Thank you. Sam Garu, thank you so much for taking You the time guys out are and the joining success. us. Enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you. Bye. Bye, That was Sammy. so sweet of Sam Garu to join. I mean, back in the US, I'm sure it's pretty early in the morning, but she still took the time out to say hi to Vijay Garu and, of course, the entire viewers watching us live. 25K plus, and we're still going strong. With that, Vijay Garu, one last question Yeah. from the Twitter Twitter. family. Yes. Okay, so Bunny Anna Cult 22. What's your last message to Samantha on WhatsApp? Last message. So you're getting a practical answer. He's actually checking. ఎట్లా గుర్తుంటుంది ఇంగ్లీష్లో? Sam. It's actually it's me telling her bookings open now, and she's telling all the best to us. Well, it's Kushi everywhere and all around. Well, thanks to all our Twitter family members. Thank you so much for taking the time out and sharing your questions. And I hope we've done justice to all the questions that we've received. Okay, on popular demand, we have one last question Yeah, from happily. Twitter. All right, let's take it. Okay, Omar, Violent Boy. It's a three-part question, I see, Vijay Whoa. Garu. One film you like the most in recent times from any South language. One thing that you learned from Samantha Garu during the shoot of Kushi, and Arun Mateshwaran and Arun Prabhu, if both narrated an excellent story, with whom will you work first and why? Let's take the first question. One film you like the most in the recent times, any South film that you've enjoyed watching? I've recently సినిమాలు చూడలేదు because I've been shooting non-stop. I went from Kushi straight to my film with Gautam Tinnuri, straight to my film with Parshuram, and I just took today off actually from work. So I haven't gotten to watch any of the recent. I think the last నేను చూసిన సినిమాలో Baby చూసిన last, and I loved Baby. Yeah, so I think that was the last film I saw. Did you Baby. go back home and give your brother a pat on his back for doing a good job really well? Not so much. He knows that. Well, this is I'm also proud. coming from your mother. Probably you'll tell your mum, and then mum will convey it to your brother. Yeah, it's mostly like that. We never tell each other directly much. So I didn't tell him anything, but he knows that I'm proud and very happy with what he's doing. One thing that I learned from Samantha Garu during Kushi is what did I learn from her? I learned that she's really intelligent. I learned that about her, not from her. I learned that she's really smart, and she was actually a very good, చాలా మంచి బౌన్సింగ్ బోర్డ్ టు హ్యావ్ ఆన్ సెట్ బికాస్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నేను శివ ఏదైనా సీన్ గురించి అయినా పాట గురించి అయినా ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తుంటే ఆమె ఒక గుడ్ మీడియేటింగ్ పాయింట్ అండ్ షీల్ ఫైండ్ గ్రౌండ్ బిట్వీన్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ షీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లాజిక్ సో షీఈ్ లైక్ అ నైస్ షీఈ్ రియలీ స్మార్ట్ సో ఐడియాస్ బౌన్స్ చేయొచ్చు అండ్ షీ వాజ్ అ గ్రేట్ కో యాక్టర్ టు వర్క్ విత్ సో దీస్ వర్ సమ్ ఆఫ్ other than that we just talked lots of shit and laughed about You life. seem to have a great camaraderie with Sam Garu. Yeah, I think we strangely found out that there were lots of similarities between us. There are some really strange similarities. The basic similarities being we are both May born. I'm April anukunta. May April. April 28th or edo. And May 9th. So we're both Taurians. We both came from like middle class family. So
how we view money, work, success, ambition, failure, ఇవన్నీ చాలా సిమిలర్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు there were some other things we found out that were Very common. Yeah, really common. So I think it was easy to bond. Gel with Sam. Gel. We are both interested in history. Yeah. She's very religious, and I like to question it a lot. So it's fun banter, and hence good times. Yeah. Last question, or rather the part 3 of the question. Arun Matheshwaran and Arun Prabhu, if both narrate an excellent story, who would you work with and why? Mr. Violent Boy. Hey, I know this boy. మనకు లెటర్ రాసిండే కదా, నాకు పంపించిండే ఒక లెటర్. మా లైగర్ వర్క్ కానప్పుడు మనోడు ఒక ఫుల్ ఇమోషనల్ టు మై హీరో అని రాసిండు, అండ్ ఐ రెడ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ it's important for me that Kushi works for boys like him. Like, I know how much వాళ్ళు ఎంత ఫీల్ అవుతారో నా సినిమా వర్క్ కానప్పుడు. లైగర్ తర్వాత నేను ఎయిర్పోర్ట్లల్లో ఇక్కడక్కడ దిగుతుంటే ఆల్ దోస్ బాయ్స్ ఆర్ సో ఫాండ్ ఆఫ్ యూ. అంటే వీళ్ళు ఇమిగ్రేషన్లో, ఎక్సైజ్లో అంత యంగ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఎయిర్పోర్ట్లో. లైగర్ అవ్వంగానే నేను దుబాయ్ వెళ్ళిన ఫర్ అ మ్యాచ్. ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రమోషన్, బట్ ద మూవీ షట్ సెకండ్ డే, బట్ ఐ స్టిల్ వెంట్ అహెడ్. రిటర్న్ వస్తుంటే అందరు ఎయిర్పోర్ట్లో అన్నా నెక్స్ట్ కొడదామన్నా, ఈసారి మిస్ అయిందన్నా, నెక్స్ట్ కొడదామన్నా అంటే నాకు మస్తు బాధేసేది. లైక్ ఫక్, ఈ సింపతి, ఈ ఫీలింగ్ జనాలకి ఇంకొద్దు, కొట్టాలే వీళ్ళ గురించి అని. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ద మూవీ వర్క్స్ ఫర్ మా వాళ్ళ మీద స్మైల్ చూడాలని హ్యూజ్ కోరిక. అండ్ యా, సో అండ్ హిస్ క్వశ్చన్ అబౌట్ అరుణ్ మాథేశ్వరన్ అండ్ అరుణ్ ప్రభు, ఎందుకు ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ నచ్చితే ఇద్దరిది చేస్తా, ఒకరిది ఎందుకు? ఇప్పుడు గౌతమ్ది మేనేజింగ్ టు డూ 12 and 13 parallelly, సో బికాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాలెంట్స్. వాళ్ళిద్దరి టాలెంట్ నాకు చాలా ఇష్టం, అండ్ ఇద్దరితో స్క్రిప్ట్స్ డెవలప్మెంట్ నడుస్తుంది ఫర్ అ వైల్ నౌ. సో ఆ స్క్రిప్ట్ ఇట్లా హిట్ కాగానే లాక్ చేసేయడమే ఇద్దరిని. Yeah. Great. Thank you so much, Mr. Violent Boy, for your question. And with that, Vijay Garu, Maitri movie makers are on cloud 9 right now, not just because of the release that's just around the corner, but also they've bagged a national award, not just won 3 different categories, and for Upina they've won national awards. So I think this is a moment for us to welcome our Ravi Shankar Garu, our producer Garu, and wish him and congratulate him. So may I please request Ravi Shankar Garu to kindly join us and make us a part of the mega celebration. Congratulations to Maitri movie makers on the national award. Congratulations, Ravi Garu. Please take your seat. అసలు మీ ఆస్ట్రాలజికల్ చార్ట్ చూడాలి, ఏం నడుస్తుందో. మీ ఆస్ట్రాలజికల్ చార్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా నడుస్తున్నట్టుంది. 4th హౌస్లో 8th హౌస్లో ఏం ప్లానెట్లు కూర్చున్నాయో. అయ్యో లేదు, ఎంత యాక్చువల్గా అదొక మిరాక్యులస్గా జరిగిందండి. 21లో నిజంగా బోత్ బెస్ట్ ఫిలిమ్స్, మా ఆర్గనైజేషన్లోంచి వచ్చిన బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ 2 ఒకే ఇయర్లో పడినాయి. అలాగే రెండింటికి కమర్షియల్గా హ్యూజ్ సక్సెస్ అయ్యి, అలాగే అవార్డ్స్లో బెస్ట్ నేషనల్ అవార్డ్స్ రావడం రియల్లీ రియల్లీ వెరీ వెరీ గారికి కూడా రావాల్సిందే నా ప్రకారం. సుకుమార్ గారు హీఈస్ ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ అండి, ఏది టెక్నీషియన్ సైడు. కానీ అనుకోకుండా చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, మరి ఆయన మిస్ అయింది. పుష్ప 2కి అయితే షూర్ షాట్కి వస్తుందండి ఆయన. అసలు దాన్ని అయితే ఇంకో లెవెల్లో చేస్తున్నారు ఆయన, షూర్ షాట్. మాకైతే పిచ్చి కాన్ఫిడెన్స్ అది. ఆ సినిమా డెఫినెట్గా ఈసారి సుకుమార్ గారికి ఆ లోటు తీర్చేస్తుంది. సార్ మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఒక నేషనల్ అవార్డ్ తర్వాత వీ హ్యావ్ దిస్ లవ్ ఫిల్మ్, బ్యూటిఫుల్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ దట్స్ అప్ ఫర్ రిలీజ్. సో మీ ఎక్సైట్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంది, అండ్ వాట్ ఇస్ దట్ యుడ్ లైక్ టు టెల్ అవర్ వ్యూవర్స్? రవి గారికి పిచ్చి ఇష్టం ఈ స్క్రిప్ట్. అసలు నేను డిలే చేస్తుంటే మా ఇంటికి వచ్చి కూర్చునే ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉంటుంది అన్నమాట. నేను హోల్డ్ చేస్తున్నా, రవి గారు లవ్ స్టోరీలో వద్దు రవి గారు అంటే, విజయ్ గారు ఇది మాత్రం మీరు చేయాలి, ఇది మీరు చేయాలి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం స్క్రిప్ట్, కాకపోతే ఇప్పుడు వద్దు అని. హీ వుడ్ జస్ట్ కమ్ హోమ్ అండ్ సిట్ అండ్ హీ వుడ్ బి లైక్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. కాకపోతే నిజంగానే అలా నమ్మాము, అలాగే చేసాము. దానికి హీరో గారు కూడా కోఆపరేట్ చేశారు. డెఫినెట్గా మంచి సినిమా చేసామండి. నాకైతే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే అండి,
ఇది ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన రగ్గడ్ యాక్షన్లు అది ఇది అన్ని పాన్ ఇండియాలు ఇవన్నీ చూసి చూసి ఉన్నారు కదా. ఇది love story pan India మళ్ళీ ఒక్కసారి టోటల్ ఫ్యామిలీ యూత్ ఇంట్లో మళ్ళీ పెద్దోళ్ళు ఎవరిని ఉంటే అందరూ కలిసి హ్యాపీగా వెళ్ళే సినిమా మళ్ళీ చాలా తర్వాత ఇదే వచ్చింది అని నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అండి. అంటే ఇదివరకు ఓ టైంలో అసలు ఇలాంటి సినిమాలు వస్తే అప్పట్లో డీడీఎల్జేలు ఇవన్నీ అసలు ఎరగదీస్తాయి కదా. మళ్ళీ తర్వాత మధ్యలో కొంచెం ఏది ఈ మధ్యకాలంలో ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యి ఫుల్ రగ్గడ్ మాస్లు ఈ హిట్లు అవుతున్నాయండి. దాంతోపాటు మళ్ళీ ఒక్కసారి మంచి రిలీఫ్గా అందరూ హ్యాపీగా థియేటర్స్కి వచ్చే సినిమా ఇదే అవుతుందని చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తున్నాం. అలాగే సినిమా ఆర్ఆర్ అయినాక చూసినాక కూడా ఎంత బాగుందంటే ఇక సెకండ్ హాఫ్ అయితే ఆఖరి హాఫ్ అన్ అవర్ మళ్ళీ ఇది మూడోసారి చూసాను నేను. అది ఎంత బాగుందో. సో డెఫినెట్గా మాకైతే ఎటువంటి 1% అవుట్కోలేదు. షూర్ షాట్ హిట్ ఫిలిం. అది ఇక రేంజ్లు కూడా మాట్లాడవచ్చు కానీ ఇక ఎక్కువ మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది. సక్సెస్ మీట్ లో మాట్లాడతాం ఖచ్చితంగా. రవి గారు మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు విజయ్ గారిని తీసుకొని మీరు ఒక డియర్ కామ్రేడ్ లవ్ స్టోరీ, ఖుషి అనదర్ లవ్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ, ఇప్పుడు ఒక మూడో ఫిల్మ్ చేయాలంటే ఏ జానర్ చూస్ చేస్తారు? డెఫినెట్గా అది ఒక షాకరే అవ్వాలండి. మేము మా సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ సందీప్ రెడ్డి వంగ గారిని ట్రై చేసుకుంటా ఏదో చేస్తాం. ఇక వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా. ఇక వాళ్ళేమి వీళ్ళిద్దరు కలిస్తే సాఫ్ట్ జోనర్లకు వెళ్ళరు కదా. కరెక్ట్, అలాంటి జోనరే చూడాలని ఉంది. ఓకే, సూపర్. మీరు చెప్పండి, ఖుషీలో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్? నాకైతే లాస్ట్ ఎమోషనల్ సాంగ్ చాలా ఇష్టం అండి. ఏది ఎదకు ఒక గాయం, ఆ సాంగ్ అయితే చాలా ఇష్టం. అలాగే దాని ఖుషీలో అయితే మనం అంత సెగ్రిగేటెడ్గా మాట్లాడలేమండి సాంగ్స్ గురించి. అయితే 5 ఆనిముత్యాలు అయ్యి. మీ ఫేవరెట్ సీన్ అయితే లాస్ట్ 30 minutes? లాస్ట్ 30 minutes నేను ఫస్ట్ ఎడిటింగ్ రూమ్లో చూసినాక మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి నేను ఎప్పుడు ఏ సినిమాకి ఎడిటింగ్ రూమ్లో చూసినాక బాగుంది అనుకుంటాం, మళ్ళీ ఏదో డిస్కస్ చేసుకుని వెళ్తాం, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళి చూసా. దాన్ని ఈగర్గా వెయిటింగ్. మళ్ళీ ఆర్ఆర్ పడినాక, సెన్సార్ అప్పుడు కూడా ఆర్ఆర్ లేదండి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే, దాని తర్వాత అయింది. ఆ తర్వాత ఆర్ఆర్ పడినాక మళ్ళీ మర్చిపోయా. సెన్సార్ జరుగుతుంటే మళ్ళీ లాస్ట్ 30 minutes చూసా. అంటే వేరే దీనిలో సెన్సార్ తర్వాత ముందలు అనుకుని పోనీ, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆర్ఆర్ అయిపోయి నాకు చూసా. నాకు అది అసలు ఆ డ్రైవ్ ఉంటుంది, అసలు భలే ఎమోషనల్గా చాలా బాగుంటుంది. ఒక చాట విజయ్ చిన్న కళ్ళం నీళ్ళు పెట్టుకుని ఏడుస్తాడు. అదైతే అసలు ఎన్నిసార్లు చూశాను. కనెక్ట్ అయింటారు అలాగా. రవి గారు, నాకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది. ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉందా మీ లైఫ్ లో ఇలాంటి ఒక ఖుషి హ్యాపీ స్టోరీ? కాదు, బ్యాక్ స్టోరీ లేదు కానీ నాకు కొంచెం ఎమోషనల్ కంటెంట్లు అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక దాంట్లో అందులో మా హీరో తెలిసిందే కదా, డ్రీమ్ బాయ్ అయ్యి ఆయన ఒక పెయిన్ కోసం ఏడుస్తుంటే ఇక నాకు వెంటనే థియేటర్లో ఎలా ఉంటుందిరా ఇది అనే రేంజ్లో వెళ్ళిపోయింది. హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి, అసలు బ్రహ్మాండం చేశాడు. ఆఖరిలో అసలు నేను అంటే త్రూఅవుట్ ద ఫిల్మ్ ఎంత హ్యాండ్సమ్గా ఉంటాడో, ఇంకా లాస్ట్లో చూస్తే ఇంకా నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నా, ఏంటి నెక్స్ట్ ఫిలింకి ఇంకేమైనా ప్రిపరేషన్ ఉందా, ఇంకా ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ద ఫిలింకి ఇంకా బాగా కనపడుతున్నాడు అనే దాంట్లో చాలా సూపర్. వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి. ఈ సినిమాకి అయితే హ్యాపీగా స్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఎంతో హ్యాపీగా చేసాం. రవి గారు, మీరు ఇంత లవ్ స్టోరీ గురించి ఇంత ప్యాషనేట్ గా మాట్లాడుతుంటే ఐఎమ్ జస్ట్ క్యూరియస్ టు ఆస్క్ అండి, లవ్ మ్యారేజా మీది లేకపోతే అరేంజ్ మ్యారేజా? లేదు, అరేంజ్. అయ్యో, సిగ్గుపడుతున్నారు మీరు, చాలా క్యూట్ గా. అరేంజే. దాంట్లో ఇంకా ఈ సినిమాకి ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయింది ఏంటంటే, దీంట్లో ఏ అయితే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయో, సాఫ్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏ అయితే ఉంటాయో, అసలు ఏంటి ఎక్కడన్నా శివ ఎప్పుడన్నా మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా ఫోన్ చేసి మీ ఇంట్లో యూజువల్గా గొడవలు ఏముంటాయని అడిగాడా అన్న అనుమానం కూడా వస్తుంది అనమాట. అలా చాలామంది కామన్గా ఉండే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అవన్నీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మళ్ళీ మన ఇంట్లో జరిగేవన్నీ ఇక్కడ చూసామన్నట్టు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఎండింగ్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చాడు. డెఫినెట్గా వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అండి. నేను ఎన్నిసార్లు చూసానని చెప్పానండి. మళ్ళీ థియేటర్లో ఇంకా ఇప్పుడు ఎంతసేపు 10 people 5 people లేకపోతే ఇలాగే చూస్తాం కదా, థియేటర్లో ఆ 700-800తో మళ్ళీ చూడాలని చాలా
ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. We are also eagerly waiting. Ravi Garu, thank you so much for sharing Thank your you, experience. thank you very Thank much. you, and Thank once you. again, hearty congratulations on the big win. And Kachitanga Kushi is also going to be a mega hit. Thank you, Andy. While we were having this interesting conversation with Ravi Garu, our YouTube community has been sharing questions non-stop. So can we move Yes, on to YouTube. taking questions? Fantastic. From YouTube, um, Radha Krishna Premi 07, which was the best moment in Kushi's set. Love from Karnataka for VD Sam. Karnataka message ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. So ರಾಧಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಖುಷಿ ಸೆಟ್? Love from Karnataka for VD and Sam. Best moments were, I think on the night of my birthday, after pack up, Samantha, the whole team, we went to a villa and we were all just playing board games and bonfire nadustunde. Na roja nuve paata Shiva loop lo play chestunde. It was a night where we were laughing so much. We were just laughing, and Ravi Garu happened to come because it was my birthday, to be there. They feel like it's their responsibility. Hero birthday, heroine birthday, mein undali. I'm like, no, you don't have to come. But sweetly he came, and he was like, meerenti itla inta enjoy chestunnaru oka set ఇంత ఎంజాయ్ చేసి అందరు ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండి నేను చాలా రోజులు అవుతుంది చూసి ఇంత చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అసలు. సో he was just enjoying watching And he us. joined the fun. Yeah, just watching us have fun, and just otherwise the entire pretty much మొత్తం Kushi shoot చేయడం was full of Kushi for all of us. The entire process, making the film till today, till doing this Q&A, our music concert, today morning meeting the boys So many and fans, girls. yeah. Everything's just been the national Q&A that we did with you. Everything was just like I wanted it. Itla cheyalra anukunna atlane jarugutundi. So Fantastic. All we are waiting is for the movie to really make it big. With that, let's take a look. Thank you, Radha Krishna. Thank you so much for your question. We move on to taking our next question from our YouTube family. Vinita 8753, the difficulties faced during the shoot of Kushi. కాశ్మీర్లో మేము ఫస్ట్ డే దిగినప్పుడు నేను కిషోర్తో స్టార్ట్ చేసినాం షూట్. నేను కిషోర్ మాట్లాడుకుంటూ చలి బెస్ట్ భయ్యా, ఈ ఎండ ఇవి మన వల్ల కాదు, కోల్డ్ అయితే ఎంతైనా మేనేజ్ చేయొచ్చు, షూటింగ్ కంఫర్టబుల్గా అవుతుంది అని డిస్కషన్ నడిచింది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెట్ వచ్చే వరకు కిషోర్ వాంటెడ్ టు గో బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. ఈజ్ లైక్ ఏంటి చలి, ఈజ్ లైక్ హీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రిటర్న్. హీ వాజ్ లైక్ ఐఎమ్ డన్, ఐ కాంట్ డూ విత్ దిస్, ఎండ బెటరు ఇట్లొద్దు. అండ్ ఐ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ డే పీటర్ హెన్స్ మాస్టర్, సో ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వేరింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ లేయర్స్, ఫుల్ గ్లవ్స్, ఇయర్ మఫ్స్, మొత్తం లోపల థర్మల్స్, అంత చలి ఉండింది. నేను సెట్కి వచ్చే వరకు యూనిట్ అంత ఉంటారు కదా, అందరు ఇట్లా ఎవడెవడో కూడా కనిపించదు. శివ రోజు ఒక ఎల్లో జాకెట్ వేసుకుంటాడు. సో శివ ఎవడో నాకు తెలుసు, మిగతా ఎవరెవరో నాకు తెలియదు. సడన్గా అట్లా చూస్తున్నా, శివ ఎక్కడ, స్ట్రేట్ ఐ గో అండ్ టాక్ టు శివ ఎక్కడ అని కార్ నుంచి చూస్తుంటే ఒక్కతను ఇట్లా బ్లూ కలర్ సూట్లో, ఇట్లాంటి సూట్లో మఫ్ లేదు, గ్లవ్ లేదు, ఇట్లా హెయిర్ ఇట్లా స్పైక్స్తో నుండి ఒకతను కూర్చుండు. ఈడేవాడబ్బా అనుకున్నా. దిగెళ్తే పీటర్ హెన్స్ మాస్టర్. నేను స్ట్రేట్ వెళ్ళి, మాస్టర్ ఏంటిది మీకు చలేస్తలేదా అంటే, నో బ్రదర్, ఐఎమ్ యూస్డ్ సో మెనీ, వి డిడ్ సో మచ్ స్టంట్స్, దిస్ దాట్, నథింగ్ ఎఫెక్ట్స్ మీ అని అన్నాడు. నేను మేమంతా డిస్కషన్ ఆ రోజు, కిషోరు నేను, అరే మాస్టర్ చూడరా ఏం మంచిరా అయినా, నా గ్లవ్ కూడా వేసుకోలేదు, ఏ హార్డ్ కోర్ మంచినా అని. దెన్ కిషోర్ వుడ్ టెల్ మీ ద నంబర్ ఆఫ్ బోన్స్ హీ బ్రోక్. పీటర్ హెన్స్ బ్రోక్ like some, there's a number, right? It's in double digits. And how many times he got burnt, ivanni నాకు లెక్కలు చెప్తాను. So we are like, he's not human. Next day I come to set in the morning, we are shooting a fight, I'm looking for Peter master, కనిపిస్తలేడు. దిగిన మాస్టర్ ఏడి, నాకు ఏంటి స్టంట్ ఏం చేస్తున్నాం ఇది అని ఇక్కడక్కడ ఎత్తుకుతున్నా. మాస్టర్ ఏటరా అంటే ఎవరికి కనిపిస్తలేదు. వెనకల నుంచి ఒక అతను వచ్చిండు, మాస్క్, మఫ్, హెడ్ టు టో మొత్తం 3 లేయర్లు వేసుకొని, ఇంత థిక్ క్రీమ్, మొత్తం క్రీమ్ పెట్టుకొని
ఇట్లా తిరుగుతలేడు అనమాట, ఇట్లనే మాట్లాడుతుండు. అంటే ఏమైంది మాస్టర్ అంటే, ఓ నో బాబా, మొత్తం అది దట్ కోల్డ్ స్క్రూడ్ హిస్ స్కిన్. హిస్ వైఫ్ సెంట్ హిమ్ విత్, హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫర్ 2-3 days. So we had a good laugh at his expense. But it was really cold in Kashmir and there's no signal, so that was a little bit of a problem. Other than that, the shoot was butter. It was smooth. It was just smooth. Other than suddenly Sam's health taking a little beating, and so if Sam's health is fine, I think everything about the shoot was amazing. Yeah. Fantastic. We wish her nothing but a happy and a healthy life ahead. With that, we take the last question Yeah. from our Twitter community. Okay, Esther. Esther sends us this question. What's your favorite movie of all times? And good luck with your project. Greetings from Netherlands. Namaste, Esther. What is my favorite movie of all time? I remember coming from school. I grew up in a boarding school hostel. I remember coming for some summer holidays. There were 2-3 films that had a massive impact on my life. The first one was Gladiator. I remember getting a CD and watching Gladiator. I didn't know any of the actors. I didn't understand. They were all dressed in some Roman costumes with swords. I was like, "Hindi sare juddamani." And I was blown by, I was like, I think I fell in love with cinema when I watched Gladiator. That was like a first big moment for me. Then I remember as a teenager going to a theater and watching Pokiri, and when Mahesh Babu Runs. when he jumps through chilies and stuff, I was like, fuck, I want to be an actor. I was like, this is it. This is heroism type thing. I still want to put it in. I keep asking my directors, I want that one chilli shot. ఇట్లా ఉరుకుతుంటే ఇట్లా చిల్లీలు కొత్తిమీర ఆ షాట్ ఎక్కడన్నా పెట్టాలి. So I'm still waiting to give my Have that massy entry. tribute to that shot, which made me feel, because the whole theater was like going berserk. Yeah. I was like, it was just I can't explain that moment. It was surreal, and I was like, ఇది నాకు కావాలి. సో అది ఒక అంతవరకు చేసినాము, ఇంకా that's Fantastic. And Esther also wishes the entire team the very best for the big release. On that note, Vijay Garu, let's call the team back on stage. Director Garu, Shiva Nirvana Garu, and music director Hesham Etta, and of course the man, Ravi Shankar Garu, of course. Can we have you all back on stage while we wrap this? I'd like to take this opportunity to thank all our viewers for joining us from across the globe and spending your time with us and asking all these questions. Thank you so much to each and every one who's been a part of this journey so far. Don't forget to watch Kushi on the 1st of September 2023, and don't forget to spread Kushi. Here's the entire team. Let's wish them the very best. Send in your messages, share your love with us, and can we get you all here, please? I would like to thank you all for the crazy bookings that are happening. Hyderabad, Nizam, AP, Vizag, Seeded, everyone, and US, of course. నా ఫస్ట్ సినిమా నేను ఎవడో కూడా తెలియనప్పుడు అసలు పెళ్లి చూపులు అట్లా నాకు మిలియన్ అంటే ఏందో తెలియనప్పుడు మిలియన్ కొట్టించిండ్రు మీరు. సో ద యూఎస్ ఆఫ్ ఏ, సమాంతా ఇస్ విత్ యూ, అండ్ మీతో చూస్తే సినిమా. ఐ నీడ్ టు జస్ట్ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ అవుట్ దేర్. 1 year అవుతుంది అని నా సినిమా వచ్చి నాకే తెలుస్తలేదు, కానీ మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చినా ఇంత ప్రేమిస్తుండ్రు. థ్యాంక్ యూ ఆల్, అండ్ I guarantee you joy on September 1st. I'm sure if you want to have a good time with your loved ones, మీ గర్ల్ఫ్రెండ్ తోని, వైఫ్ తోని, పిల్లలతోని, పేరెంట్స్ తోని, ఎవరు వెళ్ళినా ఒక గుడ్ టైం ఎంజాయ్ చేయాలంటే September 1st ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అయితే మా నుంచి మీకు ఇస్తాం ఖుషి. ఆ తర్వాత మనం చూద్దాం. సో దట్ ఫ్రమ్ our side we've done everything, and we can't wait for you to watch it. Thank you all. Thank you so much. From all the movie fans and movie lovers and VD fans and Sam fans across the globe, we wish the very best to Team Kushi. All the very best. I'm sure it's going to be a massive success, and the celebrations will continue. Spreading Kushi, ladies and gentlemen, boys and girls, with Team Kushi here. My name is Archana Deshmukh, and thank you so much for watching us live. Thank you. Thank you.
మళ్ళీ మార్పులు చేసి ఏదైనా నిర్ణయాన్ని వ్యక్తం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దాదాపు టీచర్లు అనుకున్న విధంగానే వారికి అనుకూలమైనటువంటి తీర్పు వచ్చిందని అనుకోవాలి. వాళ్ళు చాలా రోజులుగా ఈ స్పౌస్ బదిలీల విషయంలో ఈ మల్టీ జోన్స్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత